We have discussed about the ECP. Okay, today our topic is a BVA. Okay, BVA. Put a subheading BVA. Like, okay, if you want to test, if you want to test a functionality, if you want to test a functionality with a range of inputs. Okay, you can apply BVA technique. You can apply BVA technique. Okay. సో ఇక్కడ బీబీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీని ఒక రేంజ్లో, ఓకే, రేంజ్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ లైక్, సో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 1 to 10 మీరు ఎలా కౌంట్ చేస్తారు, లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద 1 to 10. ఓకే, కౌంట్ ద 1 to 10 నెంబర్స్ అంటే, సో మీరు ఎలా కౌంట్ చేస్తారు, లైక్ 1 to 10 అంటారా, ఎలా కౌంట్ చేస్తారు, ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు 1 to 10ని? Try to count numbers from 1 to 10 అన్నారమ్మా. సో ఎలా మీరు కన్సిడర్ చేస్తారు? How will you understand this statement to you? Please tell me. Mention in chat box. Okay. So right. So actually, one second, ma. I will check my network. Right now, my voice is clear, ma. Right now my voice is clear or not? Yes. Okay. So actually, by using the BVA, the statement of BVA is, if you want to test a functionality with a range of input, you can apply BVA technique. అంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీని ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్తో టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు బీవీఏ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇంతకీ ఫస్ట్ రేంజ్ అంటే ఏంటి? రేంజ్, వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై రేంజ్ హియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ ద 1 to 10 నెంబర్స్, సో మీరు 1 to 10 నెంబర్ని కౌంట్ చేయండి అని నేను చెప్తాను. సో మీరు ఎలా అండర్స్టాండ్ చేస్తారు వాటిని? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ విల్ గివ్ ద కౌంట్ ద నెంబర్ 1 to 10 అంటే, సో హౌ విల్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? సో ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తారు మీరు? 1 to 10 కౌంట్ చేయండి అంటే, ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. మార్నింగ్ వెంకటేష్. సో 1 to 10ని మీరు ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని రాస్తారు అంటున్నాను, లేకపోతే ఎలా చెప్తారు 1 to 10? ఓకే భాగ్యలక్ష్మి, గుడ్ మార్నింగ్. నో, యాక్చువల్లీ 1 to 10 అంటే మనం ఎలా కౌంట్ చేస్తాం, లైక్ 1 2 3 4 5, లైక్ వెరీ గుడ్ కీర్తి. సో అప్ టు 10, రైట్ జాస్మిన్. సో 1 2 3 we will understand like this. So that is nothing but like this is the one of the range, అంటే రేంజ్ అన్నమాట. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో 1 to 10 వరకు ఉన్న నెంబర్స్ని సో మనం కౌంట్ చేయండి అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? సో 1 to 10 అంటే ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ జరుగుతుందా, నెగిటివ్ జరుగుతుందా? సో పాజిటివ్ జరుగుతుంది. వై? బికాస్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా? ఇంక్రిమెంట్ 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంటే దానికి +1 యాడ్ అయితే అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్. సో అలానే ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షనాలిటీని చెక్ చేసేటప్పుడు రేంజ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఒక రేంజ్లో ఒక ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేయాలంటే మీరు బీవీఏ టెక్నిక్ని యూజ్ చేయాలి. అసలు ఈ బీవీఏ టెక్నిక్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం రైట్ నౌ. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్ ద బీవీఏ టెక్నిక్. ఓకే, బీవీఏ,
Okay, as per BBA technique, as per BBA technique, consider lower boundary value, lower boundary value, lower boundary value and upper boundary value. Okay, upper boundary value, right? For positive testing, lower boundary value, lower for positive testing, lower boundary value, okay, -1. Upper boundary value is +1. Okay, +1 for negative testing. Okay, okay, let's see here. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే as per BBA technique consider lower boundary value and upper boundary value. For positive testing, lower boundary value -1, upper boundary value is +1 for negative testing. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అనేది 2 ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో LBV is nothing but like a lower boundary value, UBV is nothing but upper boundary value. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఏజ్ ని టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఒక ఏజ్ ని టెస్ట్ చేద్దాం. ఫర్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఈ అప్లికేషన్ ఏంటంటే సో మనకి ఒక ఏజ్ ని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఒక ఏజ్ ని టెస్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21 age and 60. Okay, now this is a age mark. For example, age functionality అనుకుందాం. Okay, now this is a one of the application. Okay, acceptance user testing చేస్తున్నాం. సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ యూజర్ టెస్టింగ్ లో ఏంటంటే ఏజ్ అనే ఫంక్షనాలిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సో ఈ అప్లికేషన్ లో ఏజ్ అనేది ఎంత యాడ్ చేయాలి, 21 నుండి 60 మధ్యలో ఉన్న పర్సన్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో పర్సన్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను +1. ఓకే, సో +1 అంటే నాకు ఏమవుతుంది, 22 అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ 21 ఏజ్ ఉన్న పర్సన్ ని ఎంటర్ చేసిన నాకు ఎలా అవుతారు, అలానే 22 పర్సన్ ని ఎంటర్ చేసిన ఎలా ఉంటారు, 23 ని ఎంటర్ చేసిన ఇది ఎలా అవుతుంది. ఓకే, అప్ టు 60. ఓకే, అప్ టు 60 వరకు 21 నుండి స్టార్ట్ చేస్తే అప్ టు 60 వరకు ఏ నెంబర్స్ అయితే ఉంటుందో ఆ నెంబర్స్ పాజిటివ్. ఓకేనా, సో నేను ఎలా అవుతాను. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 21 to 60 మా. ఓకే, రైట్ నౌ హౌ టు టెస్ట్ దిస్ అప్లికేషన్, we should be test this application in positive manner and negative manner. Okay, positive manner and negative manner. So positive manner అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 60 ఉంది కదా, ఈ 60 + 1 చేస్తే నాకు ఎంత అవుతుందమ్మా, 60 + 1 అంటే నాకు ఇక్కడ 61 అవుతుంది. అవునా, సో ఇక్కడ now this is a 61. Okay, so right now what happened, now this is a upper boundary value. Okay, so upper boundary value, for example if I add the upper boundary value here, now what happened, is it yellow, is it 61 is yellow? No. Why? Because here I'm giving the range only up to 60. Okay, when I enter the 61 it's not yellow. Okay, so now this is also called like upper boundary value. So now this is a lower boundary value and this is a upper boundary
value. In this lower boundary value also, if I give the 20 here, okay, so 21 key 20 and enti we should be do the -1. Okay, we should be do the -1. So the value has 20. Okay, when I enter the 20 here, now what happened here? It will not allow. It will not allow. Why? Because here I am giving the lower boundary value is a 21 and upper boundary value is a 60. Okay, అంటే నాకు 21 నుండి 60 మిడిల్ లో ఉన్న నెంబర్స్ మాత్రమే నాకు అలౌ ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటిని మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? సో మీరు ఒక్కొక్కటి టెస్ట్ చేయలేరు కదా, అంటే 21 ఎంటర్ చేసి 22 ఎంటర్ చేసి 23 ఎంటర్ చేసి 30 ఎంటర్ చేసి మళ్ళీ 32 ఎంటర్ చేసి అంటే అక్కడ అప్ టు 60 వరకు. సో నెంబర్ బై సో మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ దే, దట్ ఈస్ టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్. వాట్ హ్యాపెనింగ్ దే, ఇట్స్ ఎ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. Understand ma what I am saying right now? Yeah, Uma, tell me what's your doubt? Okay, understand what I am saying? Okay, right, chalo. Okay, let's be continue ma. సో ఇక్కడ ఏంటి, సో మనం ఇలా 21, 22, 23, 24, 25 ఇలా కంటిన్యూగా ఒక్కొక్కటి టెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే సో మనకి ఇక్కడ టైం అనేది జరుగుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బీవీఏ అనే టెక్నిక్ ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో బీవీఏ టెక్నిక్ లో ఏంటి, పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి. ఓకే, పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్. సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, లైక్ మనకి సో 21. Okay, 21 is a positive testing. Okay, 20 is a negative testing. Okay, now here I am taking the 2 kada. So yeah, now for the 1 second. Okay, I will give the text here like positive. And I am taking the LBV. Okay, LBV is nothing but lower boundary value. So 21. So upper boundary value is what? Upper boundary value is 60. Okay, these are the 60. Okay, for example, negative. Now this is the positive. Okay, positive testing. So positive testing lo enti, so 21 నుండి 60 వరకు చేస్తే అది మన పాజిటివ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ టెస్టింగ్. Now coming to negative testing. Okay, negative testing. సో నెగిటివ్ టెస్టింగ్ లో ఎల్బివి వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి 20 అవుతుంది. ఓకే, ద నెగిటివ్ వాల్యూ ఈస్ ఇన్ దిస్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఎల్బివి వాల్యూ ఈస్ 20. ఓకే, నౌ upper boundary value is 61. Okay, upper boundary value is 61. Right now understand ma? Right now understand? So what is a positive testing and negative testing in a BVA technique? Okay, right. So ila mana range ni, if you want to test the range, then you should be use the BVA technique. ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. 1 by 1 22 23 24 25 26 అలా అప్ టు 60 నెంబర్స్ అనేది మీరు ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్గా ఎలా చేస్తాం మన టెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ అనేది ఎలా చేస్తాం? Now this is my field. In this field I want to allow only 21 to 60 numbers. Okay, 21 to 60 numbers అంటే 21 to 60 numbers అంటే 21 22 23 okay, and so on and 60. Okay, here how many numbers we should be enter here? Okay, I think 40 numbers are there, I think so. Okay, ante anukunta 40 numbers వరకు మీరు ఎంటర్ చేస్తూ పోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏం ఎంటర్ చేస్తారు? 21 ఎంటర్ చేసి ఇది టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, 21 అనేది ఎంటర్ చేస్తారు అనుకోండి. సో ఇది ఏం తీసుకోవాలి? ఆ 21 అక్కడ మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఏం రాకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి ఎంటర్ అవ్వాలి, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్, సో ఒక అప్లికేషన్ లో సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా.
For example, okay, now this is a age field. Now this is a age field. Now this is a like gender field. Okay, gender field. For example, ఈ ఫీల్డ్ అనేది పాస్ అయితే మీరు చెక్ చేస్తారు అవునా. ఈ ఫీల్డ్ అనేది పాస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇది మీకు చెక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది టెస్ట్ చేయాలి కదా మీరు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 21 తో టెస్ట్ చేస్తారు, తర్వాత 22, 23, 24 ఇలా ఇలా 1 by 1 అప్ టు 40 నెంబర్స్ అనేది ఇది ఈ 40 నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఎలా అవుతుందా, 41 నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఎలా అవుతుందా లేదా, సో 42 ఎంటర్ చేస్తే ఎలా అవుతుందా లేదా అనేది ఇలా 1 by 1 టెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే, సో వాట్ హ్యాపెన్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ ద టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్. బట్ బై యూజింగ్ ద BVA యూ కెన్ కన్స్యూమ్ యువర్ టైమ్. అండర్స్టాండ్ మా? అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద BVA రైట్ నౌ? Understand what is a BVA right now? Okay, now these are the numerical. Okay, now these are the numerical values. Okay, I will give the another example for a characters ma. I will give the another example for a characters. For example, this is a login functionality or sign up functionality. Okay, in this sign up functionality we should be entered like email. Okay, email. Okay, email. So my range is here we should be 4 characters, start with the 4 characters. సో ఈ 4 క్యారెక్టర్తో స్టార్ట్ చేసి సో నాకు 40 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఎంటర్ ద అప్ టు 40 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, హౌ విల్ యూ టెస్ట్ హియర్? ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి ఎంటర్ ద 3 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, 3 క్యారెక్టర్స్ అండ్ హియర్ యూ షుడ్ బి ఎంటర్ ద 41 క్యారెక్టర్స్. 41 క్యారెక్టర్స్. సో ద టెస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ is over. Testing functionality is over. First you should be enter the 4 characters. Okay, 4 character it will be accessed, and after that you should be enter the 40 characters, it will be accessed, and after that you should be enter 3 characters, it will not access, 41 character it will not access. The functionality has running successfully. Clear ma? Clear? Characters ni ela test chestanu ardhamaindi kada? Okay, okay Kalyani, actual ga సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటమ్మా జనరల్గా? సో లైక్ ABCDEF. ఓకే, సో క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? ABC. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ అప్ టు 26. ఓకే, సో 26 క్యారెక్టర్స్ ఉంది కదా మనకి. ఈ 26 క్యారెక్టర్స్లో సో A is a one character, B is another character, C is another character. 3 characters are there. Okay, 3 characters are there. Generally if you want to generate the email you should be give the some name. For example, your name is Kalyani. Okay, how will you register Gmail? By using your name like so Kalyani, like Kalyani at the rate of gmail.com. Okay, gmail.com. Right. Okay, how many characters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మీలో? 13 క్యారెక్టర్స్ ఉందన్నమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఏ 13 క్యారెక్టర్స్ మా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఈమెయిల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి? అట్లీస్ట్ 4 క్యారెక్టర్ అయినా ఉండాలి. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్, 4 క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ అయ్యి 40 క్యారెక్టర్స్ అప్ టు 40 క్యారెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ మెయిల్ విత్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 6 క్యారెక్టర్ ఆర్ 28 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 40 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 39 క్యారెక్టర్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ రేంజ్ అప్ టు 40. అంటే 40 క్యారెక్టర్స్ ఆ ఫంక్షనాలిటీలో మీరు
ఎంటర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అలా కాకుండా మీరు ఓన్లీ త్రీ క్యారెక్టర్స్తోనే మీరు మెయిల్ క్రియేట్ చేస్తారంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. Why? Because you are given the functionality start with 4 characters, end with 40 character. Otherwise, if you give the character 41 characters, if you give, it will not access. Now this has to be test. అంటే సో ఇప్పుడు మీరు 4 క్యారెక్టర్ నుండి 40 క్యారెక్టర్స్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు సో 40 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ మీరు 41 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తారు, తర్వాత 3 క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేసినా చాలు, 2 టైమ్స్ చేస్తే చాలు. లైక్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్. దట్స్ ఇట్ ఎనఫ్. క్లియర్ ఆల్? Kalyani, clear right now about character examples? Kalyani, understand or not? Okay. So next one is a test execution map. Next one is what? Test execution. In this phase already test execution గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఫేజ్ we execute test cases on the given build defects. Okay, defects on the build defects. Okay, identified during test execution. Test execution will be documented in a defect report template. Okay, report template and send it to developer. Okay, and send it to developer. Okay, right. So after resolving the defects, after resolving the defects, developer creates modify build. Okay, modify build, and then release it to QA team. Okay, QA team. Like QA team perform retesting to confirm report a defect or correctly rectified or not after retesting QA
team perform to identify side effects. Okay, side effects. Identify side effect. This process this process will be continue until all defects are close. Okay, defects are close. Write fastly write చేయండి. Okay. What is a reproducible defect, ma? Okay, so very important under interview questions, ma. Okay, definitely interview ask the interview question. So what is that? What is a reproducible? Okay, what is a reproducible defects? Reproducible defect. Okay, if a defect is occurring every time, okay, then it is called reproducible defects. Defect. Okay, రైట్. ఈ రీప్రొడ్యూసిబుల్ డిఫెక్ట్ ఏంటంటే, సో మీరు ఎన్నిసార్లు కోడ్ రాసినా ప్రాపర్గా ఆ ఎర్రర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ డిఫెక్ట్ అనేది సో ఎప్పుడు అక్కరింగ్, ఓకే, సో ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఆ డిఫెక్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని మనం రీప్రొడ్యూసిబుల్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ సివియారిటీ? Okay, so now it's also very important question. What is that? What is defect severity? Okay, severity, like severity. Okay, right. Let's show defect severity. Defect severity, impact of the defect, or how serious the defect, okay, is called defect severity. Okay, defect severity. ఓకే, రైట్. అంటే ఈ సివియారిటీస్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ కేసెస్లో మన సివియారిటీ వెరీ హై మీడియం లో అని ఇచ్చాం కదా. సో అవి ఎలా, వాటిని ఏమంటామంటే లైక్ సివియారిటీస్ అంటాం. సో అవి మనం వెరీ హై అని, లేకపోతే మీడియం అని, లేకపోతే లో అని ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం? ఆ సివియారిటీ సిచ్యువేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మెన్షన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్కే తీసుకోండి. Okay, if you take the Facebook, okay,
if you take the Facebook here, now what is the first functionality? If you want to use the first Facebook, you should be working first functionality page. Okay, so first time cheyali mana functionality page anedi proper ga work avvali. Okay, if functionality page is not working, we can't use the Facebook. Okay, this page will be used properly. Okay, now these are the very high severity. Now these are the very high severity. Okay, అండర్స్టాండ్. సో వెరీ సివియారిటీ అండ్ అలానే సో మనం ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ అయ్యాం వ్యాలిడ్ కండిషనల్స్తో. సో వ్యాలిడ్ కండిషన్స్తో లాగిన్ అయినప్పుడు లాగౌట్ అయ్యాం మళ్ళీ. సో లాగౌట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, సో ఫేస్బుక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ద పేజ్ హ్యాస్ లాగౌట్. Okay, but again I will not assign the any valid conditional here. Just I will click on the refresh of the page. Okay, when I click on the refresh of the page will showing the news feed. Okay, then what happened? So test cases have failed. Now this is a very high prior, very high. Okay, very high severity. Understand? అండర్స్టాండ్. లైక్ ఒక పేషెంట్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక పేషెంట్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో పేషెంట్ మన హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసేటప్పుడు సో ఎలా ఉందంటే వాళ్ళు లైక్ చాలా సివియారిటీగా ఉంది, లేకపోతే చాలా సీరియస్గా ఉంది అని చెప్తుంటారు కదా. సో అలాంటి వర్డ్సే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద సివియారిటీ, డిఫెక్ట్ సివియారిటీ. కాకపోతే ఇక్కడ సివియారిటీస్ అనేది డిఫెక్ట్స్ మీద చూపిస్తున్నాం, జనరల్గా ఏంటంటే మనం పేషెంట్స్ మీద చూపిస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే రైట్. సో జనరల్గా చెప్పాలంటే ప్రాబ్లం అమ్మది. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం అనేది సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఈజీగా లేకపోతే ఒక కొంచెం మీడియంగా సాల్వ్ చేయగలమా, లేకపోతే అసలు అది ప్రాబ్లమే కాదు అన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంటాం కదా. సో అలాంటి టైంలో సివిఆర్టీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. మొహమ్మద్, వాట్స్ యువర్ డౌట్? Yeah, Ramesh, what's your doubt? In manual testing, you have to efforts on only theory part, ma'am. Okay, you have to efforts on only theory part. Understand? And the test cases and the test scenarios creating. That's it. Okay, no need to any knowledge of programming. Okay, right. Now next one, different defect severities, ma'am. ఓకే, అసలు సివియారిటీస్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి. జనరల్గా అయితే మనం సీరియస్గా ఉందంటే ఎక్కువ బాగా సీరియస్గా ఉంది, లేదు కొంచెం పర్వాలేదు అని ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఇన్ సిమిలర్ వే కమింగ్ టు టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ వర్డ్స్ లైక్ హై, మీడియం అండ్ లో. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సివియారిటీ వీ షుడ్ బి యూజ్ హియర్. ఓకే, పుట్ ఏ సబ్ హెడింగ్ different defect severities. Okay, different defect severity. Okay, severities. Okay, so what are them? Like first one is a like very high. Okay, very high. And second one is a high. Second one is a high. And third one is a medium. And the fourth one is a low. Now these are the words we should be use. This defect is a very high. Okay, so very high ante so chala serious ga undani. Okay na, so high ante not a problem, just we will be resolved as early as possible. Like okay, medium ante మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి అన్నారు. సో లో అంటే ఇదేముందండి, అర్థమైనా? మన ప్రాబ్లం వస్తే ఇదేముందిలే ఏంటి అంటాం కదా అప్పుడప్పుడు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ scenarios we should be using in testing formats. Clear, ma? Right. Okay, so who will decide the defect severity? Tester will decide the defect severity. Okay.
testers, tester decide defect, decide tester decide defect severity. Right. Okay, na? Right. Okay. Now, what is the mean by defect priority? Okay. Next one, defect priority. Okay. Defect priority. Okay. So right now we have mentioned the defect severity. Right now we should be find the defect priority. Okay. Right. The order in the order the order in which defect to be the order in which defect to be resolved is resolved is called defect priority. Defect priority. Like, okay, so if defect priority ni ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం, like a different defect priorities. Okay, now coming to first one is a, so మనం వెరీ హై అని యూజ్ చేసాం కదా. సో వెరీ హై, సో వెరీ హై ఉంటే సో ప్రియారిటీ అనేది వి షుడ్ బి మెన్షన్ ద P0 మా. ఓకే, సో ఎలా మెన్షన్ చేయాలి, P0 లా మెన్షన్ చేయాలి. లైక్ వి షుడ్ బి రైట్ లైక్ దిస్ వన్. ఓకే, P0. ఓకే, నౌ సెకండ్ వన్, సో వెరీ హై ఉందనుకోండి, సో బగ్ అనేది హై సివియారిటీ ఉందనుకోండి, సో ప్రియారిటీ ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు మీరు, లైక్ P1 అని మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, P1 right. No, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 బగ్ అనేది సివియారిటీ మీడియం ఉందనుకోండి. ఓకే, సో మీడియం, ఇఫ్ మీడియం, సో యూ షుడ్ బి మెన్షన్ ద P2. ఓకే, P2 you should be mentioned as a P2's priority. Okay, the bug severity if low, then it should be mentioned the priority P3. Okay, P3. Right. So see what is the difference between defect severity, defect priority. So the order in which defect to be resolved is called defect priority. అంటే డిఫెక్ట్ ని రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత సో ఆ డిఫెక్ట్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది కదా, సో వాటిని అంటే ఇది మనకి వస్తున్న రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనం మెన్షన్ చేయాల్సింది ప్రియారిటీస్. ఓకే, సో మనం సివియారిటీస్ బగ్ రైజ్ అయినప్పుడు మనం సివియారిటీ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఆ బగ్ అనేది రిజాల్వ్ అయిన తర్వాత ప్రియారిటీ ఎంత ఉందనేది సో ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Sir, if get the registration page error in high stage, how to I can solve that problem? Ramesh, you can't solve this problem, amma. Okay, actually, if the register page has error, you just raise the bug there. Okay, you just report to developer. Okay, the problem
will solve the developer. You will not solve the problem here. Just you should be raise the defect like a bug. Understand, Ramesh? Yeah, Ramesh. Nandini, tell me what's your topic. సో హ్యాజ్ ఎ టెస్టింగ్ టీమ్ మీరు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయరు. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే వర్క్ మీది కాదు. ఓకే, మీ ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేయడం మీ వర్క్. అండర్స్టాండ్? సో ఎవరికి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు? డెవలపర్కి. ఓకేనా? రైట్ మా. ఓకే, నా దిస్ ప్రియారిటీ విల్ డిసైడ్ బై డెవలపర్స్. ఓకే, డెవలపర్స్ అనేది developer decide the defect priority. Defect priority. Like that's it. Okay, ma. That's it today class, ma. Still, do you have any doubts regarding this topic?